The Unit 6, Lesson 5. Use the accusative case. Я вижу воду. Я вижу воду. I see water. So basically the accusative case is used to like when we have the direct object. In this case, after the verb to see what? Water. Я вижу кого, что, воду. Spoon. Ложка. Ложка. Mind the pronunciation. We do not pronounce it like ложка. We pronounce it like ложка, as if we had the letter sh in there. Тим не знает нашу маму. Тим не знает нашу маму. Tim does not know our mom. After the verb to know, we also use the accusative. Не знает кого, что, маму, нашу маму. Both the possessive pronoun and the word mother are in the accusative. Cup. Чашка. Чашка. Я хочу чашку чая. Я хочу чашку чая. I want a cup of tea. Хочу кого что. Чашку. But the cup of what? A glass of what? Cup of what? Чая. Genitive. Soup. Суп. Суп. Я хочу кошку. After the verb to want, хотеть, we also use the accusative. Хочу кого, что, кошку. I want a cat. Дайте мне эту тарелку. Дайте мне эту змею. Ой. Тарелку. Дайте мне эту тарелку. Give me this plate. After the verb to give, we also use the accusative case. Give what? Дайте что? Тарелку. And also the descriptive, demonstrative pronoun is also in the accusative. Эту тарелку. But when we're saying to give someone to somebody, we use the dative. Дайте кому, чему, мне. Мне is in the dative. Дайте мне утку. Give me the duck. Утку. Дайте кого что. Утку. The accusative case. Он не хочет это молоко. Он не хочет это молоко. He does not want this milk. Он не хочет это молоко. Хотеть. Кого что? Молоко. Accusative. Кошка ест курицу. The cat is eating a chicken. Once again, we have a direct object here after the verb to eat. Ест кого что? Accusative. Курицу. Ты хочешь это яйцо? Ты хочешь это яйцо? Ты хочешь это яйцо? Mind the intonation. Write in one general questions. Do you want this egg? Хотеть кого что? Хочешь кого что? Яйцо. The accusative. See you next time. Bye.